Informal Introduction. Utangulizi usio rasmi. Utangulizi usio rasmi. Yule mwanamke mrefu karibu na Jane ni nani? Yule mwanamke mrefu karibu na Jane ni nani? Who's the tall woman next to Jane? Huyo ni rafiki yake Maria. Huyo ni rafiki yake Maria. That's her friend Mary. Je, hukukutana naye kwenye sherehe ya Kamau? Je, hukukutana naye kwenye sherehe ya Kamau? Didn't you meet her at Kamau's party? Hapana, sikuwa kwenye sherehe ya Kamau. Hapana, sikuwa kwenye sherehe ya Kamau. No, I wasn't at Kamau's party. Basi ngoja nikutambulishe kwake sasa. Basi ngoja nikutambulishe kwake sasa. Oh, then let me introduce you to her now. Maria, huyu ni rafiki yangu Jim. Maria, huyu ni rafiki yangu Jim. Mary, this is my friend Jim. Hujambo Jim, nimefurahi kukutana nawe. Hujambo Jim, nimefurahi kukutana nawe. Hi Jim, nice to meet you. Nawe pia, ungependa kupata kinywaji? Nawe pia, ungependa kupata kinywaji? You too, would you like a drink? Kweli, twende tukapate kimoja. Kweli, twende tukapate kimoja. Sure, let's go get one. Saa ngapi tutachelewa? Saa ngapi tutachelewa? What time is it? We are going to be late. Ni 1:15. Ni 1:15. It's 7:15. Tuko kwa wakati, usiwe na wasiwasi. Tuko kwa wakati, usiwe na wasiwasi. We are on time, don't panic. Lakini nilifikiri tulipaswa kuwa kwenye mkahawa kabla ya 1:30 kwenye sherehe ya kushtukiza. Lakini nilifikiri tulipaswa kuwa kwenye mkahawa kabla ya 1:30 kwenye sherehe ya kushtukiza. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. Hatutawahi kufika hapo kwa msongamano huu wote wa jioni. Hatutawahi kufika hapo kwa msongamano huu wote wa jioni. We'll never make it there with all this evening traffic. Hakika tutafanya hivyo. Hakika tutafanya hivyo. Sure, we will. Saa ya kufanya kazi inakaribia kuisha. Saa ya kufanya kazi inakaribia kuisha. Rush hour is almost over. Hata hivyo, sherehe huanza saa 2. Hata hivyo, sherehe huanza saa 2. Anyway, the party starts at 8. Lakini ninahitaji msaada wa maelekezo. Lakini ninahitaji msaada wa maelekezo. But I do need help with directions. Je, unaweza kupiga simu kwenye mkahawa na kuwauliza mahali tutakapoliegesha gari letu? Je, unaweza kupiga simu kwenye mkahawa na kuwauliza mahali tutakapoliegesha gari letu? Can you call at the restaurant and ask them where we can park our car? Catching up after class. Kupatana baada ya darasa. Kupatana baada ya darasa. Mtihani wako wa fizikia ulikwendaje? Mtihani wako wa fizikia ulikwendaje? How did your physics exam go? Sio mbaya, asante. Sio mbaya, asante. Not bad, thanks. Nimefurahi tu kwamba umekwisha. Nimefurahi tu kwamba umekwisha. I'm just glad it's over. Vipi kuhusu wewe? Wasilisho lako lilikuwaje? Vipi kuhusu wewe? Wasilisho lako lilikuwaje? How about you? How did your presentation go? Lo, limeenda vizuri sana. Lo, limeenda vizuri sana. Oh, it went really well.
Asante kwa kunisaidia nalo. Asante kwa kunisaidia nalo. Thanks for helping me with it. Hakuna shida. No problem. Kwa hivyo ungependa kusoma kesho kwa mtihani wetu wa hesabu? Kwa hivyo ungependa kusoma kesho kwa mtihani wetu wa hesabu? So do you feel like studying tomorrow for our math exam? Ndiyo, hakika. Ndiyo, hakika. Yeah, sure. Njoo karibu saa 4 baada ya kifungua kinywa. Njoo karibu saa 4 baada ya kifungua kinywa. Come over around 10 after breakfast. Sawa, nitaleta matini yangu. Sawa, nitaleta matini yangu. All right, I'll bring my notes.